Good morning, friends. Last lecture we have to discuss about in this six-member ring with the sp2 carbon atom. Okay, in the sp2 carbon atom we have to discuss about the two halo cyclohexanon and the alkylidine cyclohexane. Okay, these 2 points we have to discuss in last lecture. Okay, in this lecture we have to discuss the last point uh, of this point, that sub point, that about the cyclohexane. Okay, in this cyclohexane, therefore the conformation of the cyclohexane with the two sp2 carbon has been known to be a half chair of a structure, has been known to be of half chair structure, that is this structure. Okay, these two carbon it have the sp2 carbon atom. हे दोन कार्बन कोणते sp2 carbon atom. Okay, and therefore these two sp2 carbon has been known, या दोन sp2 carbon लाच आपण काय म्हणतो, that about the half chair, त्यालाच काय म्हणतो half chair. Okay, this cyclohexane ring, it shows cyclohexane ring, it shows in half chair ring. Therefore these two sp2 carbon atom it shows the half chair. या दोन sp2 carbon atom मुळे आपल्याला काय शो होतं की half chair ring, it is a half chair ring. Okay, then the C1, C2, C3 and C6 atoms in the plane as are the two vinyl hydrogen. Okay, therefore look at this, this is the 1 2 3 4 5 and 6. Okay, in this structure therefore the C1, C2, C3 and C6 atoms in the plane are in the two vinyl hydrogen. Okay, look at this plane, that about the look at this plane, that about the such as the 1 2 3. Okay, 1 2 3 and the 6. Okay, this is in the one plane structure. Okay, this in the one plane structure, and these are the two vinylic hydrogen, these are the two vinylic hydrogen. Okay, this is the two vinylic hydrogen, these two hydrogen are the vinylic hydrogen. Okay, therefore the structure A has the C2 axis, structure A has the C2 axis, and this C2 axis is a bisecting the double bond and belonging to the point group, the two enantiomer structure A and B. म्हणजे एक प्रकारे काय की तुमचं जे स्ट्रक्चर A, that structure A, that is about the cyclohexane ring. This cyclohexane ring it is a bisecting with the C2 axis. म्हणजे C2 axis नी आपण काय करतो, cyclohexane ring ला bisecting करतो. Therefore this bisecting the double bond, bisecting the double bond, bisecting कशाला करतो, double bond ला आपण काय करतो, bisecting करतो. Then it belonging to point group, कशाचे belonging आहे, C2 point group च्या काय belonging से, and it is two enantiomer structure that about A and B, A and B. म्हणजे तुमचं जे एक प्रकारे हे स्ट्रक्चर A, this structure A shows the C2 axis. Okay, this C2 axis is a bisecting, हा जो C2 axis आहे, C2 axis काय शो करतो, bisecting the double bond, and this double bond and it belonging to point group. हा जो डबल बॉन्ड आहे, हा डबल बॉन्ड कशाचे बिलॉंगिंग आहे, पॉइंट ग्रुपच्या बिलॉंगिंग आहे, आणि हा पॉइंट ग्रुप कशामध्ये असतो, टू इनॅन्शियोमर स्ट्रक्चर ए अँड बी, म्हणजे ए आणि बी मध्ये दोन्ही पण स्ट्रक्चर मध्ये हा पॉइंट ग्रुप काय असतो, इन्वॉल्व असतो. दॅट इज अबाउट दिस cyclohexane. Then the dihedral angle is a 44, has been calculated, the hydrogen is equatorial and the C6 C1 and hydrogen and the two equatorial bonds is a C3 C6 called as the pseudo equatorial. आता pseudo equatorial ची definition काय सांगते की dihedral angle, this is the dihedral angle. Okay, look at this dihedral angle. Okay, this dihedral angle is a 44 degree. Okay, हा जो dihedral angle है, हा dihedral angle किती है, 44 degree. Okay, it has been calculated the हायड्रोजन इज इक्वेटोरियल. याचा जो हायड्रोजन असतो, हा हायड्रोजन कोणत्या पोझिशन मध्ये असतो, इक्वेटोरियल पोझिशन. अँड इट C3 and C6 and the C3 and C6 called as pseudo equatorial. म्हणजे याच्यामध्ये दिसतं 1 2 3 4 5 and 6. ओके,
this C3 and C6 is the pseudo equatorial. म्हणजे तुमचा C3 आणि C6 हे काय काय शो करणार आहे, pseudo equatorial हायड्रोजन शो करणार. ओके, दिस इज कॉल्ड एज द pseudo equatorial. ओके, then secondly pseudo axial ची डेफिनेशन काय आहे की डायहेड्रल अँगल इज अ 76 डिग्री. डायहेड्रल अँगल इज अ 76 डिग्री. जर तुमच्या कंपाऊंडचा डायहेड्रल अँगल हा 76 डिग्री असेल फॉर द हायड्रोजन इज इक्वेटोरियल, त्याच्यामध्ये हायड्रोजन काय असणार आहे, इक्वेटोरियल. and the C6C1 is a hydrogen. C6C1. Okay, look at this C6C1. This is the C1 and this is the C6. Okay, this is hydrogen is in axial position. म्हणजे ऐसा एक हायड्रोजन, या दोघांचा एक हायड्रोजन काय शो करणार आहे, ऍक्सियल पोझिशन काय करतो, शो करतो. त्याच पद्धतीने द हायड्रोजन इज इन ऍक्सियल पोझिशन. हायड्रोजन जर ऍक्सियल असेल तर C3C2 द हायड्रोजन इज ऍक्सियल. म्हणजे C3 आणि C2 यांच्यामध्ये जो हायड्रोजन असणार आहे तो हायड्रोजन सुद्धा काय असणार आहे, ऍक्सियल पोझिशनला असणार आहे. अँड द टू ऍक्सियल बॉन्ड त्याच पद्धतीने दोन ऍक्सियल बॉन्ड काय करतात, शो करतात. दॅट कॉल्ड एज द स्यूडो ऍक्सियल. त्यालाच काय म्हणतो आपण, स्यूडो ऍक्सियल. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज that the interconversion of the two half chair, that the interconversion of two half chair is a probably through transition state, is a probably through transition state by the Bode conformation D, by the Bode conformation D. तर या इंटरकन्वर्जन कशामध्ये होतं की दिस इज द टू हाफ चेयर इंटरकन्वर्जन. ओके, दिस इज द टू हाफ चेयर. ओके, लुक एट दिस टू हाफ चेयर इंटरकन्वर्जन फॉर दिस कंपाउंड. ओके, and this is probably through transition state. कशामध्ये जातं ते, ट्रान्झिशन स्टेट मध्ये. and it represented by Bode conformation. आणि हे ट्रान्झिशन स्टेट आपण कशाने रिप्रेझेंट करतो, बोट कन्फर्मेशन ने काय करतो, रिप्रेझेंटेड करतो. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कन्फर्मेशन ऑफ द सायक्लोहेक्सिन. हे काय आलं तुमचं, कन्फर्मेशन ऑफ सायक्लोहेक्सिन. and this is the diagram, this is the structures of cyclohexene. Okay, therefore this is the two half chair. Okay, this two half chair, it is a ring inversion and it is formation of, therefore you have to ring inversion for this side is upside and this side is downside. Okay, this structure is A dash. Okay, then this A structure it given as the C2 axis at the 44 degrees Celsius. Therefore the C2 axis is a bisect the two chair form. Okay, दोन चेयर फॉर्मला काय करते, बायसेक्ट करते. and it is formation of this C2 axis and this C2 axis is formation for this component, that is about the B dash. Okay, in this B component therefore you have to bisect this chair form ring of the cyclohexene and there it is formation of the बोट कन्फर्मेशन. काय फॉर्म होतं, बोट कन्फर्मेशन फॉर्म होतं. आणि बोट कन्फर्मेशन फॉर्म झालं की त्याच्यानंतर त्याचे ऍक्सियल इक्वेटोरियल ऍक्सियल आपण काय करतो, रिंग इन्वर्जन करतो. काय करतो, रिंग इन्वर्जन फॉर दिस स्ट्रक्चर and it is formation of this product. Okay, then you have to two half chair. Okay, this interconversion of two half chair forms the probably through transition state. हे टू हाफ चेअरचं आपल्याला काय करायचं, इंटरकन्वर्जन करायचं. that the interconversion by the transition state represent the Bode conformation. म्हणजे ट्रान्झिशन स्टेट मध्ये बोट कन्फर्मेशन काय करतो आपण, रिप्रेझेंटेड करतो. कशामध्ये, कन्फर्मेशन ऑफ सायक्लोहेक्सिन. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सायक्लोहेक्सिन. ओके, नेक्स्ट इज सेकंड थेरम स्टेट. ओके, या सायक्लोहेक्सिन्स मध्ये दुसरा पॉइंट काय आहे की सेकंड थेरम स्टेट इन द सायक्लोहेक्सिन ऑफ द type 1 structure, that about this. Okay, this is the cyclohexane structure. This cyclohexane structure that is about the thermostates. हे कोणत्या स्टेट मध्ये, थेरम स्टेट मध्ये. ओके, therefore it represent the R and R dash. म्हणजे याच्यामध्ये अल्किल ग्रुप कशाने शो केलाय, R and R dash नी. that the R and R dash shows the alkyl group into this first structure. then the large will be interference the sterically within the equatorial conformation. म्हणजे एक प्रकारे largely with the sterically interference. okay, in the equatorial conformation. म्हणजे equatorial conformation जर असेल तर that equatorial conformation it shows the sterically within equatorial. म्हणजे sterically within equatorial conformation म्हणजे स्ट्रक्चर 1 मध्ये जो हायड्रोजन असेल किंवा अल्किल ग्रुप असेल, that alkyl group and hydrogen shows the sterically interference into the equatorial position.
into this equatorial position, and it is a conformer. It is equatorial conformer. The structure one extend the axial conformer. Structure one extend the axial conformer. म्हणजे axial conformer ला structure one काय करतं extend करतं. Okay, look at this second structure. Okay, therefore this alkyl group is a extended, that is the axial ला काय करतं ते extend करतं. Okay, axial conformer is a extended in the one and it is formation of the second structure. Second structure काय होतं फॉर्म होतं. फर्स्ट स्ट्रक्चर मध्ये काय करतो आपण की अल्किल ग्रुपला काय करतो एक्सटेंड करतो and it is formation of the second structure that about the cyclohexene ring. Okay, therefore the enamine, the structure number 3, that the enamine structure, it represent the 1-phenyl 6-tertiary butyl cyclohexene. Okay, this enamine structure, it is a 1-phenyl 6-tertiary butyl cyclohexene. हे स्ट्रक्चर कशाचं आहे 1-phenyl 6-tertiary butyl cyclohexene हे स्ट्रक्चर आहे and it exists axial conformer. म्हणजे हे कशामध्ये एक्झिस्ट होतं axial conformer मध्ये काय होतं एक्झिस्ट होतं. ओके, so this is all about the allelic of the 1,2 strain in the second theorem, and this is all about the cyclohexene. Okay, therefore the 6-member ring with the sp2 carbon atom, this point is over. Next time we discuss about the heterocyclic with the nitrogen and oxygen. Okay, thank you.